Вітаю, добрий вечір. Perfect. My name is Anne. On my left or right hand you see Sander. Hello, my name is Sander. This is Anna. Мене звати Анна, і тут біля мене, або де біля мене, залежно від зуму, ви можете побачити Сандера. Вітаю, а я Сандер, зі мною тут Анна. Some of you already met us last Friday. Деякі з вас вже познайомилися з нами минулої п'ятниці. Where we did our first session, our first webinar about trauma-sensitive support in acute trauma situations. І в п'ятницю ми провели наш перший вебінар про те, як надавати підтримку чутливу до травми у ситуації гострої травми. Situations where you are in right now. І це та ситуація, в якій ви зараз перебуваєте. And from today on, every Wednesday evening, we will do a 1-hour group online, a webinar. І починаючи від цього тижня, щосереди увечері ми будемо проводити годинний вебінар. Tonight, we will repeat a little bit what we did last time. Сьогодні ми поговоримо в основному про те, про що ми вже говорили минулого разу. Because repetition is very good. It gets more and more inside of you. You get more known with it. Тому що повторення – це добре. Ви закріплюєте вивчений матеріал і починаєте краще його розуміти. We will always keep speaking about this alarm bell like last Friday because we want you to get to know it better and better. Ми будемо знову і знову згадувати з вами про цей сигнальний дзвіночок, про який ми говорили минулої п'ятниці, тому що ми хочемо, щоб ви краще з ним познайомилися. Tonight we will also do some small new exercises or different. Сьогодні також ми вивчимо деякі нові інакші вправи. And in the next week we start every week Wednesday evening our focus groups. А починаючи з наступного тижня, щосереди ми будемо проводити наші фокус-групи. At the end of tonight I will tell you what will be the topic for next week. В кінці сьогоднішньої сесії я вам розкажу, яка у нас буде тема наступного тижня. Next to that, 2 times per month on a Friday afternoon, we do a long webinar of 2 hours. Окрім того, двічі на місяць, увечері в п'ятницю, ми будемо проводити довший двогодинний вебінар. We will inform you by email. You will get the topics, the times, and it will be every Wednesday and every other week, also on Friday. Ми будемо вас електронною поштою інформувати про те, які теми, коли саме, але щоб ви знали графік, це буде щосереди увечері, а також кожну другу п'ятницю увечері. We have a list of about 50 topics that we want to share with you. 50, Natalia, 50. У нас з вами є 50 тем, які ми з вами хотіли б обговорити, якими хотіли б з вами поділитися. 50. And you can choose which focus group do I want to be, which maybe not. І ви можете обрати, на якій фокус-групі вам цікаво бути, а на якій, можливо, ні. So let's start now. All the other information you will get in the email. Yes, Sandra? Давайте зараз починати. Вся інша інформація у вас буде в електронній пошті. Сандер? And keep asking us questions. You know, if you think of new things what you want to know, give us the questions and maybe we make another focus group on that. І, будь ласка, продовжуйте ставити запитання, тому що якщо ми будемо бачити від вас запитання, можливо, ми побачимо нові ідеї для фокус-груп, які ми ще не маємо. We have a group. It's also good to know we want to plan this every week as long as this thing is going on, but also after the war. So we are already making our plans to stay as long as possible and as long as needed. Ми вже плануємо надавати нашу підтримку настільки довго, наскільки це буде потрібно, тобто не лише протягом тривалості війни, а також і після неї, і відповідно до цього ми плануємо наші заходи. All right, perfect. Let's start. And I want to start again out of the name of all of us here present and from the trauma response team. I first want to tell you again, like I did last Friday, please don't ever forget how strong you are. І почну я з того, з чого я починала також і минулої п'ятниці, від імені всієї нашої команди тренінгу щодо чутливої до травми підтримки, хочу сказати, наскільки ви сильні та сміливі. Don't forget how much you know already, how competent you are. Не забувайте, скільки всього ви вже знаєте, наскільки ви компетентні. And wherever you are right now, if you're in a safe place or if you're not in a safe place, і де б ви зараз не були, в безпеці чи не в безпеці, all of you are so courageous, so strong and so competent. Don't you ever forget that. Ви всі дуже сміливі, дуже сильні і дуже компетентні. Будь ласка, не забувайте про це.
And there might be moments that you don't feel strong. Можливо, в якійсь миті ви не почуваєтеся сильними. And that's okay. That's okay. Нічого страшного. But please know how much strength and courage you have inside. Але, будь ласка, пам'ятайте, скільки у вас всередині сили та сміливості. And we hope that in these focus groups that we're going to do with you, І ми сподіваємось, що на цих фокус-групах, які ми плануємо з вами проводити, you see the way we treat you, ви побачите, як ми до вас ставимося, and that you learn how you can treat other people that you're working with. і ви побачите, як ви можете підтримувати людей, з якими ви працюєте. So everything I tell to you, Тож все, що я кажу вам, I hope you tell it to the people you work with. я сподіваюся, ви також зможете сказати тим людям, з якими ви працюєте. To tell them how strong and courageous, wherever they are, if they fled away, if they're stuck in a position in a city which is being bombed right now, they are strong and courageous, and they should never forget that. Де б вони зараз не були, чи вони змогли виїхати, чи вони зараз перебувають у місті, яке перебуває під бомбами, і не можуть виїхати. В будь-якому разі вони дуже сильні та сміливі, і вони повинні про це пам'ятати. And of course, in your questions also became clear, people don't feel strong. They feel desperate. They don't know what to do anymore. And we will give you more and more information and tools on what you can do with that. І, звичайно, з ваших запитань нам стало зрозуміло, що люди не почуваються сильними, вони відчувають відчай. І ми вам надамо інструменти та техніки щодо того, як з цим працювати. And again, all the reactions that you see in people, in children, in youngsters, and in adolescents, all the reactions you see are normal reactions to abnormal, not normal situations. І знову нагадаю вам, що всі реакції, які ви зараз бачите у дорослих, у дітях, у підлітках, всі абсолютно види реакцій – це нормальна реакція на нормальну абсурдну ситуацію. Exactly. You know that you're in a situation which is absurd, the war, the conflict. It should not happen. It's not normal. Ви знаєте, що ситуація, в якій ви перебуваєте, абсурдна. Це війна, це конфлікт, це не є нормальним. But all the reactions that you see in the people you work with are normal. А ось всі реакції, які ви бачите, і самі люди, з якими ви працюєте, всі вони нормальні. Depressed, Це може бути депресія, anxious, тривога, mega stressed, дуже сильне відчуття стресу. overwhelmed by sadness, Люди можуть відчувати смуток, з яким не можуть впоратися. suicidal thoughts, Вони можуть мати думки про самогубство. guilt feelings. Вони можуть почуватися винними. All that you mentioned to us is normal reactions, is a healthy brain and a healthy body which is reacting to something crazy which is happening, the war. Це все те, що ви нам описували, і це все нормальні реакції, за допомогою яких наш мозок і наше тіло реагує на жахливу божевільну ситуацію війни. All right. From that, I want to start again like last time with a breathing exercise. І тут я хочу почати, так як і минулого разу, з вправи на дихання. Because when people are overwhelmed by fear, by stress, by anxiety, by anger, Тому що коли люди відчувають занадто сильні емоції, страх, стрес, тривогу, злість. and I hope you listen well. I'm not saying when somebody is sad. No, I'm saying when somebody is overwhelmed by sadness. І зверніть увагу, що я тут підкреслюю. Я не говорю, що коли комусь сумно, я кажу, коли у когось настільки сильний смуток, що вони з цим не можуть впоратися. It can be good to know a bit a stronger breathing technique in order to calm that overwhelming feeling a little bit, to get a little bit control back. Може бути корисно повернути собі назад контроль за допомогою дещо сильнішої дихальної вправи. And that strong breathing technique goes like this, and we will also share this video afterwards. І ось яка це дихальна техніка, і ми також поділимося з вами відео пізніше. You breathe in as if you're breathing through a straw. You make a very small mouth. Ви вдихаєте так, наче вдихаєте через соломинку. Робите отвір у роті дуже-дуже маленьким. You breathe out through the nose. А видихаєте через ніс. And again. І знову вдихаєте через рот. Видихаєте через ніс. In
through a very small mouth, and I want to hear. I do it together with my client, and I want to hear him or her. Я роблю це разом з клієнтами, я хочу, щоб цей звук, цей шум утворювали разом. Through the nose. Видихаємо через ніс. 3, 4, 5 times together, doing it together. Ми це можемо зробити разом 3 рази, 4, 5. Quick, strong breathing technique that can calm too much emotion. Це швидка і сильна дихальна техніка, яка може допомогти людині, коли в неї надмір емоцій. And please, every technique that we share with you, try it out yourself first. І, будь ласка, коли ми ділимося з вами якоюсь технікою, випробуйте її спершу на собі. If you want to go to sleep tonight and you feel stressed, which we can perfectly imagine and understand, Якщо ви хочете увечері лягти спати, і ви відчуваєте сильний стрес, а ми це дуже добре розуміємо, do this technique 3, 4, or 5 times спробуйте цю техніку 3, 4, 5 разів. and see how it works for you, if it calms you down a little bit. І подивіться, як це для вас працює, чи це вас трошки заспокоює. In through the mouth, out through the mouth. Вдихаємо через рот, видихаємо через ніс. Make a compliment to the person you're doing it with. Oh, you're doing it so well. Even if in the beginning it doesn't go well. You say, very good. Let's go again. Коли ви робите це разом із людиною, якій допомагаєте, або з клієнтом, то, будь ласка, кажіть, що молодець, у тебе все добре виходить, класно. Навіть якщо спочатку не дуже виходить, навіть якщо виходить уривчасто, все одно похваліть. All right. That's for overwhelming, too much emotion. Отже, це була техніка, коли з емоціями важко впоратися, коли вони занадто сильні. And it's very logical, again, and very normal that people feel things, that there are emotions. And there is a question in the chat from Anastasia. Could you specify how slow you need to breathe out in this technique? Okay, yeah, very good question. It can be like I did it now, in through the mouth, out through the nose. I don't need to specify exactly how many seconds. It's okay. It's okay. Just out through the nose. Це не має такого великого значення, скільки саме секунд. Видих не суперінтенсивний, він має бути просто природний, так як я показую приблизно. If I get it done to make the out breath from the nose a bit longer, that's okay. But don't force too much. It's okay. Якщо у вас вийде трошки подовжити видих, добре, але не зациклюйтесь на цьому занадто сильно. Це не основне, скільки часу триває цей видих. Yeah? Did I answer the question or was there another question, Natalie? Анастасія, чи ви зрозуміли відповідь, чи вам треба більше пояснення? I know she wrote something in the chat. I thought you... She just followed up on the question while we were explaining it. Okay, good. Now let's also go... She says yes, okay, I understand. Okay, perfect. Let's also go to breathing exercises that are a bit simply helping to integrate people, their emotions. Тепер ми перейдемо до вправ, які допомагають людям краще внутрішнити свої емоції. Yeah, so this one, the strong one, is when there's too much emotion. And now some exercises to when there's sadness, but also when there's happiness, when there's despair, but in a little bit a less overwhelming level, there's other breathing techniques that you can do to help calm the system. Коли ми говоримо про сильні надмірні емоції, то ось ця дихальна вправа сильна, яку ми щойно зробили, допомагає. Але також може бути ситуація, коли є трошки смутку, але водночас трошки щастя, коли є емоції різні і їх хочеться якось пропрацювати. Before I go to Sander, I give you one example and he has some more. Перш ніж я передам слово Сандеру, я вам покажу один невеличкий приклад, а в нього будуть додаткові. One is called square breathing. Така техніка, це називається квадратне дихання, або дихання квадратом. And why square? Because I'm going to make my finger make a square and I follow my breath with the finger. I'm going to explain. Чому це так називається? Тому що я пальцем креслю квадрат і я дихаю відповідно до того, як я креслю пальцем. Я зараз поясню, що це означає. We start breathing in for 2 or let's try to make it 3 seconds. Ми починаємо вдихати 2 або навіть 3 секунди. Then I hold my breath for 3 seconds. Тоді я 3 секунди затримую дихання. I breathe out for 3 seconds. Видихаю протягом 3 секунд. And I hold my breath again for 3 seconds.
І знову затримую дихання, не вдихаючи протягом 3 секунд. Natalia, wait with the translation one moment so I can show them one time in a row. So I go in, hold, out, hold, in, Вдихаємо, hold, затримуємо, out, видихаємо, hold. затримуємо. So I follow with my breath the square that I am drawing in the air. Тож я своїм диханням повторюю той квадрат, який я креслю в повітрі. 3 seconds in, 3 seconds секунди. hold, Вдихаємо, 3 секунди затримуємо, 3 seconds out, 3 seconds hold. на 3 секунди видихаємо і на 3 секунди затримуємо дихання. There is people that can make 4 seconds. That's nice. You could also train. You start with 2 seconds, then you go for 3 seconds, then later, maybe next week, you try to go for 4. But don't force it. 4 is a lot. І деяких людей виходить навіть 4 секунди, але це вже підвищений рівень складності. Можна почати з 2 і потім поступовими тренуваннями дійти до 4 секунд, але не треба себе примушувати. Always adjust to the client that you have. Young, old, how stressed, how not stressed, and maybe 2 seconds is enough to start with. 2 in, 2 seconds hold, 2 seconds out, 2 seconds hold. Завжди підлаштовуйтеся під потреби клієнта, з яким ви працюєте. Наскільки високий рівень стресу, який вік у людини. Можливо, 2 секунд буде достатньо. На 2 секунди вдих, на 2 секунди затримати, на 2 секунди видих і 2 секунди затримати. Okay, Sander, your breathing technique. Сандер, твоя техніка дихання. I have a lighter here. У мене тут запальничка. So it's good to keep your out breath a little bit longer. Завжди корисно вдихати трошечки довше. But sometimes that can be difficult for someone. Але для деяких людей це може бути складно. So with a lighter, you can put it like this. Тож за допомогою запальнички можна зробити ось так. I'm going to blow in the direction of the flame. Я зараз подмухаю в напрямку цього полум'я, But I don't want to make it out. але я не хочу його гасити. So I try to do it. Let's see if it works. Зараз спробую. Oh, pretty good actually. Досить добре вийшло. Yeah. If it's, for example, if it's too close, it's difficult. So you can put it further away. Якщо полум'я до вас дуже близько, то це може бути складно, тому краще його відсунути трошки далі від вас. So you make it a kind of a game, you make it visual, it's like in the here and now, and you have to control your breathing. Тут йдеться знову ж таки про те, щоб заземлитися в поточному моменті, тому що для того, щоб виконати цю вправу, треба контролювати своє дихання. So you can use a lighter or maybe a candle is also good. Можете використати запальничку або, наприклад, свічку, це теж підходить. Yeah, Anna? Okay. Trying to make the out breath a bit longer in this exercise can help calm the system a little bit. Exactly. І якщо пробувати трошки довшим зробити видих під час цієї вправи, це може трошечки заспокоїти ваш організм. The ones that were with us last Friday already know this annoying alarm bell. І ті, хто з нами були минулої п'ятниці, неодмінно пам'ятають про цей набридливий дзвіночок сигнальний. The ones that are new today, I'm going to tell you 2 minutes about this annoying alarm bell. А для тих, хто з нами тільки від сьогодні, я 2 хвилини буквально витрачу, щоб пояснити, що це за дзвіночок. In the webinar of next week, Wednesday, same time, we will tell you a bit more about it. У наступну середу на вебінарі в той же час ми вам трошки більше розповімо про нього. What I want you to know for now is that all of us, everybody has an alarm bell in the brain. Поки що хочу, щоб ви знали, що у всіх нас у мозку є такий дзвіночок. Officially, that is called the amygdala. Saskia, maybe you can type it in the chat. Офіційно це називається мигдалина. Можливо, Саскія зможе нам допомогти і написати це в чаті. I use the word alarm bell and this annoying alarm bell, so I visualize it for people. I make it more clear. Я використовую слово сигнальний дзвіночок, я використовую такий дзвіночок, щоб це було більш наглядно для людей. This alarm bell in the brain is very, very important. Цей дзвіночок у мозку надзвичайно важливий. Because it makes a signal, it rings. Тому що утворює сигнал, він дзвонить. When something is not okay. Коли щось не так.
when I see a weapon, коли я бачу зброю, when I hear explosions, коли я чую вибух, when I smell fire, коли я відчуваю запах диму, when I see blood. коли я бачу кров. When this alarm bell gets information which is not okay, what I see, what I hear, what I smell, what I taste, what I feel, and it's not okay, it starts ringing. Коли цей сигнальний дзвіночок отримує інформацію, що щось не так на основі того, що я бачу, чую, відчуваю на запах, смак чи дотик, він починає дзвонити. And I call it an annoying alarm bell because when I ring it, it's quite annoying. Я це називаю набридливим, неприємним сигнальним дзвіночком, тому що коли я його дзвоню, то цей звук досить неприємний. In the brain, it has a little bit the same annoying effect. І в мозку він також має приблизно такий самий неприємний вплив. When the alarm bell rings because there is something which is not okay, there's a war going on, the alarm bell starts ringing. Коли цей дзвіночок у нас дзвонить у мозку, коли щось не так, наприклад, у ситуації війни, Other parts in the brain get blocked for a moment. They get closed. They don't work the same anymore. деякі частини мозку перестають адекватно працювати. For example, that part of the brain that makes me able to concentrate. Наприклад, це, зокрема, частина мозку, яка допомагає мені концентруватися. When this one is ringing, Коли цей дзвіночок дзвонить, you see that people cannot concentrate like they normally can when the alarm bell is not ringing. ви бачите, що люди не можуть зосередитися так само добре, як вони зазвичай це можуть, коли цей дзвіночок не дзвонить. When the alarm bell rings, it can influence how I speak. Також, коли дзвонить дзвіночок, це впливає на те, як я говорю. And if I can speak. І ще взагалі можу говорити. Next week, we will explain you a bit more about that. Наступного тижня ми трохи більше вам про це пояснимо. For now, I want you to know that this alarm bell is there in the brain. А зараз я хотіла б, щоб ви просто пам'ятали, що цей сигнальний дзвіночок існує у нас у мозку. Very early already, babies in the belly of the pregnant mama already have the alarm bell developed in the brain. With 4-5 months in the pregnancy, the alarm bell is there. І цей дзвіночок існує навіть у дітей, які ще в утробі. На 5-6 місяці вагітності у дитини вже виробляється цей сигнальний дзвіночок. And yes, it's annoying, but it's also very important. І він може бути неприємним, але він також дуже важливий. Because when this alarm bell rings, my survival reactions, my stress reactions get activated. Тому що коли дзвонить цей дзвіночок, у мене активується реакція на стрес, у мене активується режим виживання. When I hear an explosion, my alarm bell rings. Коли я чую вибух, у мене дзвонить дзвіночок. And my system tries to protect me by fight, flight, or freeze. І мій організм намагається мене захистити за допомогою реакції «бийся» або «біжи» або «завмри». Next week, we go more into that. All ways of protecting myself for the apparent danger that's there. Наступного тижня ми детальніше розглянемо, як наш мозок намагається захиститися від цієї небезпеки, яку він сприймає у середовищі. So please know that it's very good that the alarm bells of the people you see right now, the children and the adults and the youngsters, are ringing. That's logical. Будь ласка, пам'ятайте, що це добре, що у дітей, підлітків, дорослих, з якими ви зараз працюєте, дзвонить цей сигнальний дзвіночок. Це нормально і логічно. It's normal that they have problems concentrating. Цілком нормально, що вони не можуть зосередитися. It's normal that they have problems expressing themselves or talking about things. Цілком нормально, що вони не можуть висловитися або поговорити про те, що відбувається. All those things are normal because the alarm bell is ringing and it needs to be ringing because it's dangerous. Це все нормально, тому що дзвонить дзвіночок, а він дзвонить, тому що є ситуація небезпеки. But in all this crisis, in this conflict, in this war, Але під час цієї кризи, під час конфлікту, під час війни, if we are able to sometimes create moments in which the alarm bell can stop ringing for a bit. якщо нам вдасться створити моменти невеличкі, коли цей дзвоник ненадовго затихає, You make a buffer, you work on resilience. ви створюєте буфер і допомагаєте людям наростити стійкість. And it could be that if we can create with the children and the people we're working with small moments
of safety, small moments of not ringing alarm bell that we Якщо- build on prevention for more symptoms or having PTSD, for example, after effects. І якщо ми зможемо попрацювати із підлітками, дітьми, дорослими над тим, щоб створити невеликі періоди тиші цього дзвіночка, невеликі періоди безпеки, це допомагає нам запобігти більш сильним наслідкам травми, наприклад, розвитку ПТСР. So I hope you understand what I'm saying. Yes, it's very good that the alarm bell is ringing. That's normal. Тож сподіваюся, що ви мене розумієте. Так, дуже добре, що дзвонить цей дзвіночок, це цілком нормально. But if the alarm bell is ringing 7 days in a row, Але якщо цей дзвіночок дзвонить 7 днів поспіль, it is great if I can create small moments in which the alarm bell can stop ringing for a bit. дуже корисно, якщо я зможу створити невеличкі моменти, на які цей дзвіночок затихає. And we're going to give you examples for that. And in the next sessions, we'll also go more into that. І ми вам дамо приклади того, як це зробити, і протягом наступних сесій також детальніше розглянемо такі варіанти. Because those small moments of not having a ringing alarm bell creates prevention, resilience, a buffer. Тому що ті моменти, коли ми можемо змусити цей дзвіночок затихнути, запобігають сильнішій травмі, створюють стійкість і створюють буфер. Sander, can I go to the shaking or you want to add something? No, it's okay. Okay. So one of the exercises, and we also did it last Friday, is shake it off. Одна із справ, яку ми також робили минулої п'ятниці, це струснутися. When my alarm bell is ringing, my whole system gets in the stress modus. Коли у мене дзвонить дзвіночок, то весь мій організм переходить у режим боротьби зі стресом. To run 5 kilometers, to fight against the enemy, I need that stress. Пробігти 5 кілометрів, битися з ворогом, мені потрібен цей стрес. But if I'm stuck under the ground in a shelter or in my house, Але якщо я перебуваю у сховищі під землею або закритий в себе вдома, I cannot run away, я не можу втекти, I cannot fight, не можу битися, and the stress gets stuck in my body. і стрес накопичується в організмі. If I can shake it off a little bit, Якщо я можу трошечки його струсити, the stress releases a bit and gets a bit out of my body just by shaking. за допомогою цього струшування можна хоча б трошки вивести стрес з організму. Try it out if you can yourself. Stand up for a moment. Спробуйте самі, спробуйте встати, будь ласка, якщо у вас є можливість. And just for 1 minute, try to shake it off a bit. Shake your legs, shake your arms. І на якусь мить спробуйте струснутися, струсніть руками, струсніть ногами. Continue breathing. Продовжуйте дихати, не забувайте дихати при цьому. A little bit to the front, to the side. Струшуємося. 1 minute. Буквально протягом хвилинки. Continue breathing while you do it and shake off the stress that otherwise gets stored in the body and it can make me sick, all that stress. При цьому ми продовжуємо дихати, і таким чином ми виводимо стрес, який інакше накопичився б у тілі, і створює ситуацію, в якій ми можемо захворіти навіть. In the next focus groups, I will explain you a bit more about the body and the stress muscles that we have that start shaking when something is scary. Протягом наступних сесій я вам поясню детальніше про те, які у нас м'язи пов'язані зі стресом і як вони починають реагувати, коли стає страшно. For now, 2 things which are important. Але поки що зазначу 2 важливі речі. 1, shaking it off can release stress. Перше, це якщо ми струснемося так, як я показала, це допомагає нам вивести стрес. And 2, shaking is very healthy. А друге, це те, що струситися – це дуже здорова реакція. I guess you have had it. I have been in war areas as well. And sometimes it's so scary that I feel that my heart is shaking, that my hands are shaking, that my legs are shaking. Я думаю, у вас це було, або ви це спостерігали. Я працювала у зонах війни, і я бачила, що коли стає страшно, то починають труситися руки, серце вискакувати з грудей. Відчуваєш тремор. Please remember that shaking is a very good reaction of the body to try to get rid of all the tension.
Будь ласка, не забувайте, що цей тремор – це здорова реакція тіла, яке намагається позбутися зайвого напруження. Explain that to people. Very healthy body. It's trying to release the tension. Try to let them shake a bit if they are shaking. It's okay. І пояснюйте це людям. Кажіть, що у вас здорове тіло, яке намагається позбутися напруження, вивести стрес. Кажіть їм, що це нормально, і якщо вони хочуть трошки потремтіти, це добре. Sandro, you have more shaking practices? Yes. We're going to shake a little bit. When I say one, yeah, you're going to shake your arms. Like this. Зараз ми зробимо теж подібну вправу. Коли я кажу один, ви трусите руками, ось так, як я зараз показую. Exactly. So when I Саме say так. one, Отже, коли я кажу Ігор. один, робите ось так. when I say two, Коли я кажу два, we're going to ride on the horse. Shake ми the whole вдаємо, body. наче ми їдемо на коні. And maybe the horse had a little bit of too much drinking, is a bit of a drunken horse. А може ще кінь трошки перепився, трошечки п'яний кінь. When I say two, on the horse. Отже, коли я кажу два, то ми на коні. One, only the hands. Один. Трусимо руками. Okay, there it goes. One, Один. two, Два. one, Один. two. Два. And when I say three, А коли я скажу три, you stop, you freeze. ви припиняєте, ви не рухаєтесь. One, Один. two, Два. three, Три. two, Два. three. Три. One, Один. three, Три. and we're ready. Гаразд. So you can make it more playful, especially with children. You know, they like to move their body, and as if you're sitting on a horse, maybe your arms or your head. You can extend this exercise as long as possible, but let them shake. Таку вправу можна проводити, зокрема, з дітьми, тому що вони люблять гратися, і так можна їх спонукати до руху, щоб вони уявили, що вони на коні, труситься тіло, труситься голова, дозвольте їм трошечки потруситися. Perfect. With all these exercises and the input we're giving to you now, Чудово, за допомогою всіх цих вправ, за допомогою інформації, яку ми вам зараз даємо, with all the exercises, also with the breathing technique and the shaking, we're trying to give back or to take back control. ми намагаємося за допомогою всіх цих вправ, дихальних вправ, зокрема, повернути собі і повернути вам контроль, відчуття контролю. War and conflict means we're losing control. Війна та конфлікт означають, що ми втрачаємо контроль. If you want to be of help, if you want to support people who are in war or conflict, Якщо ви хочете бути корисними і допомогти людям, які перебувають в ситуації війни або конфлікту, you should try to give them back pieces of control in the situation where they don't have any control. ви маєте спробувати дати їм відчуття контролю в ситуації, над якою в них контролю немає. You also wrote that to us. People are telling you, I cannot do anything. No one can help. I feel powerless. I feel helpless. Ви нам також про це писали. Ви казали, що люди говорять, я нічого не можу зробити, я не можу ніяк бути корисним. Я почуваюся безсилим чи безсилою, я почуваюся безпорадним чи безпорадною. With the breathing, with the moving, and with the next things we're going to do, we're going to try to give people back control, pieces of control in a situation which is out of control. За допомогою цих дихальних технік, за допомогою цих вправ і вправ, які ми зараз вам ще дамо, ми намагаємося повернути людям хоча б невеличкі частки відчуття контролю в ситуації, яку загалом вони не можуть контролювати. And just so you understand how strong and competent you are doing that right now. І щоб ви розуміли, наскільки ви сильні та компетентні, ви це робите просто зараз. By being here together, 36 professionals, you're trying to take back control. Зібравшись тут разом, 36 фахівців, ви повертаєте собі відчуття контролю. We're learning together, we're supporting together, we're teaching you, and all of that is little ways for you to get back control. What can we do? Ми разом вчимося, ми одне одного підтримуємо, ми вас навчаємо, і за допомогою цього ви також повертаєте собі потрошку відчуття контролю. A very, very, very important thing that we hope you can transmit to the people you work with, but also for yourself.
Це дуже важливо, і ми хочемо, щоб ви це переказували людям, з якими ви працюєте, але також, щоб ви самі це усвідомили. Is to make a routine in the day. І ось що це: створити структуру, рутину дня. To make a structure. I already heard Natalia saying it. To make a structure in the day. Створити структуру дня, розпорядок. Because with making a structure, I create feeling a little bit control again, and that makes me feel less helpless. Тому що якщо у дня є певний розпорядок, певна структура, це створює також невеличке відчуття контролю, і це вже допомагає мені почуватися менш безпорадною. And I met this amazing translator and already friend in my heart, Natalia, last week, and she told me that the Ukrainians are very good in making a structure, in making a community when there is maybe chaos going on. І я познайомилася з Наталією, нашою перекладачкою, і вже подругою минулого тижня. Вона сказала, що українці дуже добре вміють самоорганізуватися і створювати структуру, навіть якщо загалом панує хаос. And that's exactly what you need right now. If people are 3, 4, 5, 6, 7 days stuck in their house or under the ground, you need to motivate them to start making a structure, a routine in the day. Якщо люди протягом 7 чи більше днів мусять постійно перебувати у сховищі під землею або в себе вдома, заохочуйте їх створювати певний розпорядок дня і структуру дня. Sander, can you please give some examples of what means a structure in the day, what means routine, some short examples? Сандер, можеш, будь ласка, дати короткі приклади того, що означає структура чи розпорядок дня? Sorry, say it again. I was something with my internet. Oh, are you okay? Yeah, Can I'm you back. give some examples about making a structure, making routine? Yes, of course. Perfect. Yes. By getting up at the same time every day. Отже, як можна створити розпорядок? Прокидатися в той же час кожного дня. By making breakfast together. Разом готувати сніданок. Divide the tasks between the children and the adults. Розподілити завдання між дітьми та між дорослими. Maybe the children can make the table. Можливо, діти можуть накрити на стіл. Even if there is not a table, just pretend there is a table. Навіть якщо це у сховищі, там немає столу, можна собі уявити, що є стіл. And maybe after that you clean the table, you do the dishes. Після того можна прибрати зі столу, якось помити посуд, можливо. And then the day starts. І тоді починається день. So you ask, maybe one of the adults can teach a little bit to the children. І, можливо, хтось із дорослих може трошечки повчити дітей, повикладати їм. Maybe for half an hour or 15 minutes, not too long, but something that is like normal to go to school. Це не має бути довгий урок, це може бути півгодини, 15 хвилин, але щоб був цей момент навчання, як у школі. Even the clothes that you are putting on every day, put them on as if you are going to work, as if you are going to school. Навіть одяг, який ви вдягаєте щодня, вдягайте такий одяг, наче ви йдете на роботу чи на навчання. And also for children it's good to have a structure where they also can play. І також дітям корисно мати структуру, в якій вони також можуть погратися. Play football together. Можна разом погратися в футбол, Dance together. разом потанцювати, With their toys. погратися іграшками. And maybe some time also to play alone. І, можливо, навіть дати їм час трошечки погратися на самоті. We also heard from you that a lot of children and a lot of youngsters are on their phone all the time. Ми також від вас чули відгуки, що багато дітей і підлітків постійно сидять в телефоні. So it's good to invite them to do something else, to make the structure together with them. Тож дуже корисно заохотити їх разом з вами продумати цей розпорядок, щоб вони також займалися чимось іншим. And also tell to them, now you have time to play on your phone. І також можна їм сказати, от зараз у тебе час погратися на телефоні. And also for adults it's good to make an own structure in the day. Для дорослих також корисно організувати структуру дня. Things when you want to talk alone with another adult. Можна виділити час, коли ви хочете провести його на самоті або поспілкуватися з іншими дорослими. Maybe one of the adults can play with the children, the other adults can talk together somewhere else. Можливо, в якийсь момент хтось із дорослих може проводити час з дітьми, а решта можуть поговорити між собою де-інде. Especially when you are talking about the things, the difficult things that are happening. Особливо, коли ви обговорюєте ті складні речі, які відбуваються довкола. If you have children or work with children, you know children hear everything. Якщо ви працюєте з дітьми або маєте дітей, то ви знаєте, що діти чують все. So they hear the adults talking about the war, talking about things that are going on.
Вони чують, як дорослі обговорюють війну, обговорюють те, що відбувається. but they make their own story out of it. Але вони це інтерпретують у власний спосіб. So sometimes it's good that the adults talk about the adult things, not with the children. Тож іноді корисно, щоб дорослі пообговорювали дорослі речі без присутності дітей. And then also time to read a book І також, щоб вони мали час почитати книжку. or some time to just sit down and do nothing. Just what the adults like to do, just plan some time for yourself also. Або просто посидіти і нічого не поробити. Дорослим також корисно іноді виділити час просто на себе. And of course, this is really difficult if you are doing this in a stressful situation, you know. І, звичайно, це дуже складно, коли йдеться про стресову ситуацію. And if your family is in danger, if you just have to flee or something and you are in a house in a safe place, Якщо ви перебуваєте в небезпеці, якщо вам треба тікати, або ви перебуваєте десь у будинку і не можете вийти. then it's really difficult to make this structure from the beginning. З самого початку досить важко налагодити таку структуру, розпорядок. So people can kind of build it up. Where are you now and how can you make it a little bit more structure every day? І можна починати з нічого і просто кожен день поступово вводити все нові елементи цієї структури. So if you're going to work with people in this situation, just ask how they are already making this structure or how difficult it is. Якщо ви будете працювати з людьми, які перебувають в такій ситуації, ви можете запитати, як вони вже створюють свій розпорядок дня і наскільки їм це складно. You can give some examples Можете їм дати якісь приклади, що вони можуть зробити. and then make these steps together with them. How can you use these examples in your situation where you are right now? І тоді разом з ними ви можете нарощувати цю структуру, обговорити, як вони можуть на практиці використати приклади, які ви їм дали. And don't force everything. І, звичайно, не треба наполягати, не треба їх змушувати. And explain to people why you're building the structure, why you're motivating them to get a routine in their day. І також пояснюйте людям, чому ви їх заохочуєте створити структуру, навіщо їм потрібен розпорядок дня. Because the war wants you to lose control, but we're not going to lose control. We're not going to get into that. Тому що в ситуації війни ми втрачаємо контроль, а в нас задача не втратити відчуття контролю, триматися за нього. We're going to make steps, we're going to take steps, so we still get pieces of control in this chaotic situation. Будемо вживати заходів, щоб залишати собі невеликі елементи контролю в цій хаотичній ситуації. And also, for the last part, we have also the evening. І також, коли ми говоримо про розпорядок, є частина дня вечір. You can do the same things with the dinner. І ввечері можна те саме робити з вечерею, що ми робили зі сніданком. But also before going to sleep, Але також перед тим, як ви йдете спати, talk to each other. How did you get through this day? обговоріть одне з одним, як ви пережили цей день. Compliment each other. We made it through this day together. Похваліть одне одного за те, що вам вдалося пройти через цей день разом. What did we do? Що ми сьогодні робили? How did we do it? Як ми це робили? How did we help each other? Як ми допомогли одне одному? And what things would you like to do again tomorrow? І що з цього ви хотіли б знову зробити завтра? So think about everything you have been doing that day, what was really helpful and made you give back this feeling of control. Обговоріть усе, що ви робили протягом дня, що було корисним і допомогло вам повернути собі відчуття контролю. Exactly. Anna? And please also know, before we give you two last exercises, please know that there have been people in such horrible situations that have been doing it and it has proven effect. І перш ніж ми вам дамо останні дві вправи, будь ласка, пам'ятайте, ці вправи використовували люди в аналогічних жахливих ситуаціях, і вони підтвердили свою ефективність. One that comes up in my head is a long time ago, but there was a Polish man who was with Jewish orphans in a concentration camp. Один приклад, який мені спадає на думку, це чоловік-поляк, який перебував із єврейськими дітьми у концтаборі. And he knew and they knew that there was a very small chance that they would survive. І він знав, і вони знали також, що дуже мала ймовірність існує, що вони виживуть. And he made a survival community with those children. І він разом з цими дітьми утворив таку спільноту виживання.
They made a structure in the day. They got tasks to do. Вони створили режим дня, вони структурували день, вони мали всі свої завдання. And that gave the children a sense of power, of belonging, of control. І це дало дітям відчуття сили, відчуття того, що вони можуть щось зробити, відчуття контролю. Okay, so with a big heart to you, this is something that builds resilience, that builds strength. Тож, знову хочу щиро від всього серця вам сказати, що ці вправи дійсно допомагають наростити силу і наростити стійкість. We have about 10 more minutes and we have 2 more important exercises to give to you. У нас ще 10 хвилин і 2 вправи, які ми хочемо вам показати. One is called tapping. Tapping. Перше називається постукуванням. The ones that did it last time already know. For the new ones, it's related to bilateral stimulation. Ті, хто з нами було минулої п'ятниці, знають, що це, а ті, хто для нові, це тут йдеться про двосторонню стимуляцію. In the focus groups, we will give you a lot more explanation about it. For now, it's good to know how it works. На фокус-групах ми детальніше пояснимо, як це працює, а поки що просто, що це, власне, робимо. It works for children, youngsters, and adults, and elderly. Це підходить дітям, дорослим, підліткам, літнім людям. And this tapping can again calm too much emotion, overwhelming emotions. І це постукування, знову ж таки, може заспокоїти надмірні емоції, з якими важко впоратися. But it can also calm down nauseousness, headache. Але також постукування може допомогти впоратися із нудотою або з головним болем. So tapping can calm down both emotional things and physical things. Отже, постукування може допомогти як з емоційними ситуаціями, так і з фізичними ситуаціями. And it goes like this. I cross my arms. Ось як це працює. Я схрещую руки. And I put my hands on my upper arms or on my shoulders. Кладу руки або на плечі, або трохи нижче плечей. Please do it with us. Будь ласка, робіть це разом з нами. And I start tapping left, right, left, right, left. І я починаю постукувати ліво-право, ліво-право, ліво-право по черзі. I don't do it like this. I don't tap at the same time, but I alternate left, right, left, right. Водночас я це не роблю, я не стукаю одночасно лівого і правого боку, а по черзі ліво-право, ліво-право, ліво-право. And if I want to calm down nauseousness, headache, feeling stressed, feeling mega sad, I do it fast and a bit hard. Якщо я хочу заспокоїти смуток, гнів, якісь інші сильні емоції, я роблю це досить швидко і досить сильно. Continue breathing. Продовжуємо дихати, не забуваємо. So I tell my client I do it together with somebody, and I say, very good, continue breathing. Я кажу клієнту або людині, з якою я це роблю, дуже добре, продовжуємо дихати, дихаємо разом. After about 1 minute, 45 seconds, I stop for a moment. Десь за 45-60 секунд я зупиняюся на хвилинку. And I check with the person, how is the sadness, for example? Is the sadness the same? Does it get less? Or does the sadness get more? І перепитую в людини, як зараз рівень, наприклад, смутку, якщо ми говоримо про смуток. Він збільшився, він на тому ж рівні, чи він знизився? If the sadness is not getting more, якщо рівень смутку не підвищується, то я роблю те саме ще раз. If the sadness for whatever reason gets more, I do something else. I go shaking a bit. I go walking a bit. Якщо смуток все ж таки з якоїсь причини підвищується, то можна зробити щось інше. Можна спробувати струснутися, можна пройтися. But if the sadness stays the same or it gets even less, I go again. 1 minute. Але якщо смуток лишається на тому ж рівні або знижується, то знову роблю це десь протягом хвилини. Yes, so tapping left, right, quickly with some feeling. Знову ж таки, постукування досить швидко, ліво-право, ліво-право по черзі, досить сильно, щоб це відчувалося. About 1 minute, small break, just checking. Then I continue another time, and you can do it 3, 4, 5 times. Є невеличка перерва, щоб звіритися з людиною, як вона почувається, і якщо все нормально, робимо ще раз. Це можна зробити 3 рази, 4 або 5. A very good technique to instantly calm the system, the body, the brain a little bit. Це дуже корисна техніка, щоб відразу ж заспокоїти трошечки мозок і організм загалом.
can be very nice to do it before going to sleep. So I sleep a little bit calmer and not so stressed. Це може бути корисно зробити перед сном, щоб спати трошечки спокійніше і почуватися не настільки сильно в стресі. Another way to do it is to tap on my knees. Інший спосіб це зробити – це постукати по колінах. Here is a hard part in my knees, but up here is a little bit of soft part. And I can put my wrists and start tapping. Не по колінній чашечці, яка тверда, а по м'якій частині, яка відразу над колінною чашечкою. І я можу ось так по черзі постукувати по колінах, трошечки над колінами, точніше. Be aware, I don't have to cross here. This is a bit difficult, so I can just do left, right, left, right, left, right. Тут руки не треба схрещувати, це фізично складніше, тут просто можна ліво-право постукувати. So here I cross, down on my knees, I don't have to cross. Отже, коли я стукаю по плечах, то я схрещую руки, по колінах не треба. On the knees can be very nice because I can do it faster and harder maybe. По колінах стукати може бути дуже корисно, тому що це можна робити ще швидше і, можливо, більш відчутно, більш сильно. Here in the Netherlands, there's policemen and people in the army that do it before they go to sleep and they sleep a bit better. Тут у Нідерландах іноді поліціянти та люди, які працюють в армії, вони це роблять перед сном, щоб спати трошечки спокійніше. We will continue for 5 or 10 more minutes to finish good off with you. If you need to go, of course, feel free to go. We hope to see you next week again. Ми продовжимо ще хвилин буквально 5-10. Якщо вам раптом треба вже йти, то, звичайно, будь ласка, йдіть, ми продовжимо наступного тижня. Sandra, do you want to mention something about the tapping? Сандер, хочеш щось додати про постукування? Let's have a mo. What else do you want to tell them? The 2 envelopes. Do this one. That's better. The envelopes. Okay, perfect. Okay. Next time we will go more into it. So we will explain you more about this technique and other techniques. Наступного разу ми детальніше про це поговоримо. Ми більше пояснимо про цю техніку та інші техніки. Last technique we want to give you for tonight. І ось остання техніка, якою ми хочемо поділитися з вами сьогодні. Is, and in next focus group we will go more into it, but for now shortly. Ми детальніше розглянемо пізніше, але зараз просто короткий опис. To make an envelope with the drawing, for example, and be aware this is for children, but also for adults. Зробити конверт, наприклад, з малюнком. І це підходить дітям, але також дорослим. Зверніть увагу. To make an envelope or a paper or a little box which serves as a container, as a safe, a container. Це може бути коробочка, це може бути дійсно конверт, це може бути якийсь паперовий пакет, який слугує таким собі контейнером. Sander, say something so you get full in the screen. So. No, just to show you. If you speak, Okay, you get bigger. I made mine like this. Я зробив ось такий контейнер. It's an envelope. Це конверт. And this is my beautiful drawing of a safe. І я на ньому дуже красиво намалював сейф. Okay. Thank you. Дякую. In this envelope, in this container, у цьому конверті, у цьому контейнері I can put things that are bothering me, that make me not able to sleep, that are occupying my head. Я можу розмістити речі, які мене турбують, які мені заважають, які не дають мені спати. I saw the news and I just keep seeing that person in my head that was so wounded. Я подивився чи подивилася новини, і я постійно бачу перед очима людину, яка була сильно поранена. And I'm trying to go to sleep, but I can't. All the time I see this person. І я намагаюся заснути, але я не можу. Мені постійно перед очима стоїть ця людина. We can ask children and adult people, what of today, which image or which thought do you want to put away for a moment? Not forever, just for a moment. Ми можемо запитати в дітей чи дорослих, яку думку чи який образ із цього дня вони хочуть відкласти на якийсь час. Не назавжди, на якийсь час. So you sleep better, so you get better into the night. Щоб було легше спати, щоб легше було пережити ніч. Again, this works for children and for adults. Знову ж таки, це працює і на дітях, і на дорослих. They can write down their thoughts on a paper. Ми можемо записати їхні думки на аркуші паперу.
or they make a little drawing about the image that is annoying, that's disturbing them. Або вони можуть зробити невеличкий малюнок про те, що їх дратує чи що їх турбує. And then they put it in the envelope or they put it in a little box. І тоді вони можуть покласти ці думки чи цей малюнок у конверт чи в коробку. I'm not putting it away forever. I'm not putting a fire on it. Я його не відкладаю назавжди, я не спалюю цей конверт. But just for a moment, Sandra, I come to you, but just for a moment, I put it away in this envelope, I distance myself a bit from it, and I go to sleep. Але просто на якийсь момент я кладу це в конверт, я від цього трошечки відсторонююся, і я трошки краще сплю. Show Sandra what you did. Сандер, покажи, що ти зробив. For example, I saw fire today. Наприклад, я сьогодні бачив пожежу. And I just draw it. Я намалював її. And I just put it away in this container. І кладу в цей контейнер. And I can close it and I just can put it away before I go to sleep. Я його закриваю і можу відкласти перш ніж йти спати. In the next focus groups, we will go more detailed, longer into these exercises because they can be very powerful and helpful. На наступних фокус-групах ми детальніше розглянемо ці вправи, тому що вони можуть бути дуже сильними та корисними. Now just a quick verse at the end, the other one, the other envelope. І дуже швидко розкажу. І ще один конверт. Is going to be my safe place, good things that make me strong. Це буде моє безпечне місце. Це ті позитивні речі, які роблять мене сильною. So I put on the envelope, like Sander, for example, did the word safe or heart or whatever makes me happy. Тож я роблю такий конверт, де написано безпека, або малюю сердечко, або щось таке, якось позначаю цей конверт. And every day I can write down or draw in the evening one thing that makes me happy, that makes me strong, that makes me feel connected to other people. І щодня увечері я можу туди записувати одну річ, яка мене робить щасливою, яка мене робить сильною, яка створює мій зв'язок з іншими людьми. And I put that in the safe envelope. І я це кладу в цей конверт з написом безпека або якоюсь такою позначкою. First, you put not nice thoughts or images in the container envelope. Спершу ми кладемо ці негативні думки в наш конверт-контейнер. And I put that container envelope not near to my bed. I put it somewhere else, a bit further away. І я цей конверт-контейнер відкладаю подалі, не біля ліжка, а десь якомога далі від себе. Then I can make the safe envelope. А тоді я можу зробити цей конверт-сейф. I put something in it. Я щось в нього кладу. And that one I can keep a bit closer to me in the night. І цей конверт можна покласти біля себе ближче. Sander, what did you make? Андер, що ти зробив? I love music. Я люблю музику. And when I make music or think about music that makes me happy, I can write it down and put it in this envelope. Коли я займаюся музикою чи пишу музику, то мене це робить щасливим, тому я написав слово музика і кладу його в цей конверт. And you can also use it if you want to feel good. І якщо ви хочете почуватися позитивно, you take the envelope, you take something out of it that makes you feel good. Можна взяти цей конверт і вийняти з нього щось, що створює для вас позитивні емоції. If you do this every day or every week, you get an envelope filled with things that do me well, and I can have it close to me or take a look in it when I don't feel good. Якщо це робити щодня чи щотижня, то можна потім знаходити в цьому конверті різні моменти, які вас роблять щасливими. We're gonna round off with you. Ми будемо з вами закінчувати. Next week, we're gonna give you more education, more psychoeducation about trauma. Наступного тижня ми вам трошки більше розкажемо теорії про травму. We're gonna work on resilience and co-regulation. Ми поговоримо про стійкість та про спільне врегулювання. And we're gonna make this last exercise about the envelopes a bit bigger because it's a strong technique. І я трошки більше розкажу про останню вправу з 2 конвертами, тому що це досить сильна техніка. And we're going to round off today with the most important thing in stress, in war, in conflict. І ми закінчимо сьогоднішній день на тому, що є найважливішим у ситуації стресу, війни чи конфлікту. And that is being connected.
Це відчуття зв'язку, спільноти, that I see you, що я вас бачу, that I give you a hug, що я вас можу обійняти віртуально, that we're here together. що ми тут усі разом. That is the biggest support, the biggest resilience that you can give to people who are in a crisis. Це найбільша підтримка, найбільша стійкість для людей, які перебувають у кризовій ситуації. Connection, interaction. Зв'язок, взаємодія. And to round off today with you, I want to ask you to give yourself a hug. І щоб з вами закінчити на сьогодні, хочу всіх вас попросити, обійміть себе. We would love to be able to give you a hug right now, but we can't. Take a moment, and if you want to close your eyes. Ми з радістю вас би обійняли, але, на жаль, зараз не можемо, тому просто на якийсь момент обійміть себе самі. Якщо хочете, заплющте очі. But you can also keep your eyes open, but just focus on yourself for a moment. Можете не заплющувати, але можете зосередитися на собі. Breathe in and out. Вдихаємо, видихаємо. And give yourself a hug. You deserve it so much. І обов'язково себе обійміть. Ви на це дуже заслуговуєте. Rub it a little bit. Give a good Трошечки погладьте себе, як слід. And then let's give a hug to all of you. Send your hug to the whole group that we're in right now. І давайте відправимо обіймашки всій групі, яка з нами зараз перебуває. All our love to all of you. Ми вам надсилаємо всю нашу любов. We will stay 5-10 more minutes to see if there's any questions for now. Ми залишимося ще на 5-10 хвилин, щоб подивитися, чи є якісь запитання. And then next week we will do same day, same hour, and we will send you again an email to remind you. Але наступного тижня ми зберемося в той же час, і ми вам також відправимо електронного листа, щоб нагадати вам про це. Stay strong, stay safe, don't give up. Залишайтеся сильними, будьте в безпеці і не здавайтеся. We need you here. Ви нам потрібні тут. Thank you so much for being so courageous. Дуже дякую за те, що ви такі сміливі. Lucas. Sophia. There's a question from Sophia. Софія? Добрий вечір, дуже вам дякую. Я хотіла спитатися про конверт перший з поганими штучками. Ви сказали, що ми на момент якийсь туди кладемо погані речі, а що потім ми з тим конвертом робимо? I want to ask a question about the first envelope, the container envelope for bad things. You said we put them away for a certain while. What do we do with that envelope afterwards? What do we do next? Very good question, Sophia. Very good. Дуже хороше запитання, Софія. Чудове запитання. Very good. It depends a little bit on what your role is. Це трошки залежить від того, яка у вас роль, ким ви є в цій ситуації. I have the luck that I'm a trauma therapist. Я, на щастя, терапевтка травми. So I can say, we put it away for now. Тож я можу сказати, ми зараз це відкладаємо. And we take a look at it at a later stage, at a later moment. І ми можемо на це подивитися на пізнішому етапі, колись пізніше. But you can say exactly the same, Sophia. Ви можете сказати те саме, Софія. You can say, for now, we put it away because it gave me a bit more calm feeling when it's not in my brain. Ви можете сказати, зараз ми це відкладаємо, щоб трошечки заспокоїтися, щоб це не було постійно в думках. And at a later moment, when you have practiced with me some stress regulation, for example, Але колись пізніше, коли ви зі мною попрактикували якесь врегулювання стресу, наприклад, then we can take a look at it again. тоді ми можемо знову подивитися на ці речі. Or maybe already next week, the person is a little bit calmer and will tell you, hey, I want to look back at that thing. Може, навіть наступного тижня людина почуватиметься спокійніше і скаже, що я хочу знову на це подивитися. Move a little bit with the client, don't force. Трошки порухайтеся разом з клієнтом, не треба його присилувати. And explain to the client, this is to make a little bit distance to it, and at a later moment, we look at it again. І поясніть, що зараз ми створюємо дистанцію з цими речами, але колись пізніше ми можемо знову це розглянути. Next week, we go more into this exercise also. We will explain more. Наступного тижня ми більше пояснимо про цю вправу. Sander? I just want to add a little thing. If there are more bad things in the envelope,
Я хочу ще трошки додати, якщо у цьому конверті накопичилося багато поганих речей, and at the moment that you are taking the envelope back with the person you are with, і ви в якийсь момент знову берете цей конверт з людиною, з якою ви працюєте, it can be too much to get everything out of it. Може бути занадто шкідливо все відразу з нього діставати. So also then you can ask the question, okay, which topic do you want to talk about today? Можна запитати в людини, а про що ви сьогодні хочете поговорити? Or maybe you can ask the question, what will be the less difficult subject to talk about? Або можна запитати, про що сьогодні говорити буде найпростіше. And then you can take it out. І тоді ви берете цей аркуш із конвертом, You have this conversation. обговорюєте це. You have to look how stressful it can make. Ви дивитеся на те, як людина реагує на цей стрес. And if the moment stress is getting too much, just put it back. І якщо стрес стає занадто сильним, можна просто покласти назад цей аркуш. Or you do an exercise. Або зробити вправу. Or a breathing exercise. Або дихальну вправу. Or you just hop. Або пострибати. Whatever works at that moment for the client, but then put it away. І те, що підходить клієнту в цей конкретний момент. А тоді ви відкладаєте. That's it. І все. І все. Good question. Is there any more question or a feedback or something you want to share that really worked well last time? Yeah, Christina, I see Christina. Yeah, thanks for sharing. I have a question because in EMDR we have like butterfly hug, and it's done in when it's self-help technique, it's done in very slow way, kind of. And I have a question because I'm first meet with the tapping technique, and kind of I want to understand how it works. Can you? Yeah, thanks. Can you translate your own question because you tell it the best? Я маю питання, бо в EMDR техніка для самодопомоги є повільний метелик. Я зрозуміла, що цей тепінг технік, вона робиться дуже швидко. Я знаю, що в EMDR є відмінність в цьому, і хочу зрозуміти, чому так є. Що робимо ми швидким таким тепінгом, а що повільним? Бо я думаю, що можна і те використовувати. Very good question, Christina. Thank you so much for your question. Чудове запитання, дякуємо за запитання. The tapping, the butterfly hug, is also called the butterfly hug. Ось це постукування, також обійми метелика, has two versions. Має дві версії. A slow, soft one. Це може бути повільна, м'яка версія. Slow and soft kind of stabilizes or confirms, that's a better word, Natalia, confirms a good positive feeling. Це спосіб ствердити позитивне відчуття. The one that you know, Christina, softer, slower, to make a positive feeling stay, to make it even a bit stronger, the positive feeling. І це та техніка, яку ви, Христино, знаєте, тому що це підтверджує те позитивне відчуття, яке у нас є, стабілізує його. And Christina, just like with the EMDR, the faster and the stronger makes processing. I start processing things. І так само, як в техніці EMDR, коли ми робимо це швидше і сильніше, то це сприяє такій обробці інформації, обробці відчуттів. So the faster, the stronger. Тож, що швидше це відбувається і що сильніше, makes me process things. So big emotions get processed and get a bit calmer. це допомагає мені обробляти якісь речі, тобто сильні емоції, з якими важко впоратися, і їх легше якось обробити і зрозуміти. Christina, a little bit the same as EMDR. It's kind of like self-EMDR somehow. Fast processing. And if I get a calmer feeling, I could do this, the slow one. І ми так само можемо, якщо йдеться про надмірні емоції, постукувати сильно і швидко, а якщо ми починаємо відчувати щось позитивне, якесь хороше відчуття, можемо його закріпити, виконуючи цю техніку значно повільніше і м'якше. So very good, Christina. Did I explain the difference for you? Чудове запитання, Христино, чи зрозуміла різниця?
Yeah, thank you very much. You're welcome. You're Так, welcome. дуже дякую. Maybe Будь ласка. one more question or feedback or something that you want to share that you have been working with and that really worked well this week. Can you tell me something you did and that worked? Може, ще одне запитання чи коментар. Чи ви хотіли поділитися досвідом з того, що ви вже робили і що спрацювало? Or a question. If not, Чи запитання. Якщо ні, то теж чудово. no? Немає, здається. Не I бачу. don't see all the participants, so it's difficult for me to see if there's anything. Okay? There's one hand. Бачимо руку, Поліна. Поліна, ви маєте вимкнений мікрофон, будь ласка, увімкніть. Дякую. Я дуже вдячна вам за можливість цього досвіду, цього навчального експірієнсу. Я хотіла поділитися своїм досвідом роботи з дітьми з травмою. Thank you very much for this learning experience, for this training. I wanted to share my experience working with traumatized children. Нас навчали евритмії та арт-терапії з дітьми-переселенцями та дітьми, які зазнали травми. Тож ми малювали метелики, малювали ці цвіточки, і мені здається, це також схоже на цю білатеральну взаємодію, яка стимулює мозок. So we were taught rhythm therapy and art therapy, working with internally displaced children and traumatized children, and we would draw those butterflies and flowers, and those are also useful techniques that are helpful. And I think it's similar to that bilateral stimulation that you meant. Very good. І саме коли я зазнаю таких сильних відчуттів, я пам'ятаю слова своєї викладачці з Германії. Вона каже: Поліна, зроби собі рамку на листі і намалюй там все, що завгодно, але повинна бути така рамка на тому листі. Це допомагає мені. Дякую. Дуже дякую вам. When I feel overwhelmed by feelings, I remember the words of my teacher from Germany who said that you need to draw a frame on a sheet of paper and then you can put anything inside it, whatever you want, but there has to be a frame there that limits it. And I do that, and it's really helpful for me. Thank you very much once again. Really, thank you. Very good. Thank you so much for sharing. I'm an art therapist also, so we will do more focus groups how to use art, and you just gave awesome examples. Thank you so much. Так, дякую дуже за цей приклад, що поділилися досвідом. Я сама арт-терапевтка, і ми будемо проводити фокус-групи про арт-терапію трохи детальніше, і ви щойно поділилися чудовим прикладом арт-терапії. Big round of applause for Natalia, our friend, our translator, our hero here, in order to work with you. Thank you, Natalia. You're welcome. Thank you so much. Thank you so much. We hope to see so many of you next week. If you have colleagues or friends who are working with this as well, tell them, let them join. They can always join. Ми також сподіваємося побачити вас наступного тижня, і якщо у вас є колеги, друзі, знайомі, які хотіли би приєднатися до таких занять, будь ласка, інформуйте їх, ми хотіли б бачити ще більше людей. Lucas, can you please put our email address one more time in the chat so people have it in case they want to do something, to send us an email? Лукас, можеш, будь ласка, ще раз? Ага, ось ми вже бачимо, Лукас розмістив імейл-адресу, на яку можна написати у чаті. We keep you updated. Thank you so much again. Sandra and Lucas, do you want to close off? Ми будемо вас інформувати. Сандра, Лукас, чи хочете сказати щось на сам кінець? Just to say thank you to everybody, and I hope to see you next week. Thank you so much for being here with us. Thank you. Я хотів би дуже вам подякувати. Дякую за те, що були з нами. Сподіваюся побачити вас наступного тижня. Nothing much to add. Наталь. Алло, Наталь, можна запитати питання? Tanya is asking if she can ask another question. Yeah, one last question. Yeah, sure. Так. Наталь, а я просто по-англійськи не розумію, а Лукас скинув емейл, їм це писати по-англійськи, щоб розписання, як знати, коли... Будь-якою мовою. Якщо ви напишете українською, вам перекладуть. Ваш емейл перекладуть їм. Ну, все на нормально. цей емейл, що Лукас скинув.
Так. I'm just saying that you need все to окей. Все, write a letter to дякую that вам, email. дякую. Будь ласка. Perfect. Lucas, you want to round off? Last sentence? No, I just wanted to say thank you for being here and see you next week, hopefully. And we will share the movie again. We recorded everything. Хотів би подякувати тим, хто тут був. Сподіваюся побачити вас наступного тижня. І, як ми і обіцяли, ми поділимося з вами записом. Thank you. Stay strong. Hearts to you. Stay safe. See each other next week. Дякую, залишайтеся сильними, вам сердечка, залишайтеся в безпеці, побачимося наступного тижня. You're the best. Don't give up. Don't give up. You're the best. Ви найкращі. Не здавайтеся. More than the best. Більш ніж найкращі. На все добре. Thank you, bye. Ciao.